Hello everyone, so today we'll be unboxing the Dji Om5 Gimbal. This is the best gimbal among all of the gimbals. Ante anni gimbals lone ide the best gimbal anamata. If anyone's buying a gimbal, I would personally recommend this one because it has a lot of features that other gimbals don't have. ఇప్పుడు ఎవరైనా గింబల్ కొంటే నేను ఈ గింబల్ రికమెండ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇందులో చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి అదర్ గింబల్స్లో ఉన్నవి. సో ఇప్పుడు మేము ఏంటంటే ఈ ఫీచర్స్ లిస్ట్ చేస్తాము, అలాగే ఈ బాక్స్లో ఏమొస్తాయని లిస్ట్ చేస్తాము. హ్యాస్ షార్ట్ గైడ్స్, ఇట్స్ పోర్టబుల్ అండ్ ఫోల్డబుల్, has a magnetic design, has a 3-axis stabilization, active track 4.0, and a built-in extension rod. We're going to explain all of the features detailed in the next video. In the box, it includes Dji Om5, a storage pouch, a grip tripod, a wrist strap, a power cable, a magnetic phone clamp 2, and a manual. So we're going to unbox this and show you what's in it. This is the manual and directions for how to use the gimbal. It's just like booklets. So this is the tripod. ఇప్పుడు ఈ ట్రైపాడ్ మనం ఇలా ఓపెన్ చేసుకొని ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది. గింబల్ మనం ట్రైపాడ్ మీద పెట్టుకోవాలి. And this is the gimbal. So all you have to do is just go like that, and it can go like this, and it has options right here to control it. This is the wristband. You can connect the gimbal and just like put it on your wrist. This is the charging cable for it. This is the magnetic phone clamp. ఇప్పుడు మనం ఫోన్ దీనికి పెట్టుకొని దీనికి ఇలాగా పెట్టేస్తామట, అప్పుడు అది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి. And this is, if you have smaller phones, this is to rise it up so you can connect to the gimbal. This is the pouch to put all your stuff. ఇవన్నీ మనం ఈ పౌచ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇది ఛార్జింగ్ కేబుల్. ఇది క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్. ఇందులో మనకి ఎలా సెటప్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే ఎలా ఆన్ చేసుకోవచ్చు అని ఉంటుంది. ఇది స్కాన్ చేస్తే మనకి యాప్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది. అప్పుడు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ యాప్తోనే మనం వీడియో తీసుకోవచ్చు, ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ట్రై చేయొచ్చు. అందులోనే షార్ట్ గైడ్స్ అని ఉంటుంది. అదేంటంటే మనకి డిఫరెంట్ వీడియోస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తుంది, అది ఎలా తీయాలని కూడా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫోన్ క్లాంప్. ఈ డిజైన్ వచ్చింది కదా, అది మనకి కరెక్ట్గా ఇక్కడ అలైన్ అవ్వాలి. అలైన్ అయితే మనకి కరెక్ట్గా ఉంటుంది.
ఈ ఫోన్ క్లాప్ అయితే చాలా బాగుంటుంది, మనకి ఫోన్ ఏం డ్యామేజ్ చేయదు. చూడండి, మ్యాగ్నెట్ అయితే చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది, మనం వీడియో తీసేటప్పుడు ఏం పడిపోదు. అలాగే ఈ బిల్ట్ ఇన్ ఎక్స్టెన్షన్ రాడ్తో ఇంకా మనం డిఫరెంట్ యాంగిల్స్తో వీడియోస్ ఫొటోస్ తీసుకోవచ్చు. చూడండి, ఎలా చేసినా ఫోన్ అయితే పడదు. ఇది ఆన్ బటన్, ఇలా ఆన్ చేస్తే మనకి లైట్స్ ఆన్ అవుతాయి, లైట్స్ ఆన్ అయితే ఆన్ అయినట్టు. ఇక్కడ ఉన్న బటన్స్ ఏంటంటే కెమెరా ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్, అలాగే ఎలా మూవ్ చేయొచ్చు అని డిఫరెంట్ బటన్స్ ఉంటాయి. ఆ బటన్స్ గురించి మేము డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. ఇదేంటంటే రైజర్ ప్యాడ్ ఫర్ స్మాల్ ఫోన్స్ మాట. క్లాంప్ మీద స్టిక్ చేసేస్తే స్మాల్ ఫోన్స్కి థిక్గా ఉంటుంది, అప్పుడు అవి ఏంటంటే పడకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. స్మాల్ ఫోన్స్ ఏంటంటే ఐఫోన్ 7, 8 అలాగే శాంసంగ్ S8 వాళ్ళు అలాంటివి అన్నమాట. ఇందులో బెస్ట్ ఏంటంటే ఇది చాలా లైట్ వెయిట్. చాలా గింబల్స్ ఏంటంటే హెవీగా ఉంటాయి, ఇదేంటంటే పిల్లలు కూడా క్యారీ చేయొచ్చు, చాలా లైట్ వెయిట్. పిల్లలు ఆపరేట్ చేసిన సెల్ ఏం పడిపోదు. చాలా వాటికి క్లాంప్స్ ఏంటంటే మ్యాగ్నెటివ్ కాదు, మామూలు అటాచ్ చేయని ఉంటాయి. ఇప్పుడు పిల్లలు సడన్గా తీసుకున్న సెల్ ఫోన్ ఏం పడిపోదు, మనకి సెక్యూర్గా ఉంటుంది. మాకైతే ఈ గింబల్ చాలా నచ్చింది, ఎందుకంటే దీని డిజైన్ చాలా సింపుల్గా ఉంది, కానీ ఇందులో ఎక్స్టెన్షన్ రాడ్ ఉంది, అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ క్లాంప్ నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంది, అలాగే ఫోన్ ఎప్పుడు పడిపోదు. మొత్తం అంతా అయిపోయినాక మనం డిసెంబుల్ చేసి ఈ బ్యాగ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇది డ్రాస్ట్రింగ్ బ్యాగ్, చూడండి చాలా బాగుంది. ఇందులో ఉన్న ఫీచర్స్ అలాగే ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, దీంతో వీడియోస్ ఎలా తీయచ్చు, దీని యాప్ ఎలా ఉంటుందని మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో అంత డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. సో స్టే ట్యూన్ ఫర్ దాట్. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, share and subscribe to our channel. Thanks for watching.